Hi there, welcome back again. Program Ruang Kelas ATV. Let's learn English. The easiest, the fastest, and exciting to learn English. Selamat datang kembali di program Ruang Kelas ATV. Let's learn English. The easiest, the fastest, and exciting to learn English. Kalau kemarin saya sudah berbicara tentang daily conversation, tentang topik-topik basic. In the last lesson I have already talking about the basic English based on situation, that is daily conversation. And today I would like to I want to present you the daily activities, but it's about hobbies. Oke, para pemirsa, kalau kita berbicara conversation di dalam bahasa Inggris, mungkin banyak sekali apa yang dibicarakan dalam topiknya. Bisa berupa mungkin tentang sinema, atau tentang maybe experience, atau mungkin tentang kehidupan, atau mungkin banyak sekali, mungkin tentang hobi. Nah, untuk kali ini saya akan memberikan topik tentang talking about hobbies. In a daily life, people usually talk about the topic in conversation, such as the film, the music, sport, and the weather of today, maybe about the news, or maybe about the experience in the life. It will be a story, memories, or about hobbies. Along with this lesson today, I would like to giving a lesson about talking about hobbies. Well, maybe everybody have a different activities that they like to do in their free time, or maybe and there's activities common topic in daily conversation. Oke, sahabat muda, biasanya kita membicarakan tentang daily activities atau kegiatan sehari-hari itu bagaimana kita menggunakan waktu kita. Mungkin kita pasti dalam satu minggu kita pasti mempunyai waktu free time. Apa yang kita lakukan di dalam free time atau leisure time atau di masa liburan. Ini juga menyangkut sebuah hobi. Mungkin Anda melakukan hobi, misalnya sport, atau misalnya pergi ke suatu tempat atau apa. Let's talk about the hobbies. Some people maybe prefer only stay at the home during the free time, like maybe watching a TV, watching a film, or maybe reading a book, or gardening, and it could be cooking a dish for women. Usually they after surfing to the internet and find the recipe. Jadi mungkin Anda semua pasti mempunyai waktu yang free ketika dilaksanakan. Mungkin ada orang yang hanya menggunakan waktunya hanya stay at home, di rumah saja, bisa menonton TV, menonton film, atau mungkin reading a book, membaca novel, membaca anything, magazine, majalah. Atau mungkin kalau saat ini surfing the internet, or what is that? Mungkin what is that? Only surfing in the social media, IG or something like that. That is a free time. Or the others, especially for men, they usually playing football, or playing basketball, playing tennis, or going to swim, or maybe jogging, or anything sport, or maybe they usually yoga, something like that. Mungkin juga ada yang menggunakan waktunya
ketika di waktu tidak sibuk, waktu free, bisa sport. Mereka yang suka sport, misalnya playing football, sepak bola, main tenis, main badminton, main basketball, atau pergi berenang atau something like that. And of course, many people prefer more social activities. For example, hanging out with the friends, the college, with the relatives, or with the family, going to the cafe. And then for many people, maybe just going window shopping, or maybe shopping, or going to the other city. Yeah, it's more social activities. Jadi di lain hal ada yang menggunakan dengan bersosialisasi. Mungkin mereka punya grup bersama dengan teman-teman, pergi ke kafe, santai-santai gitu, healing ya istilahnya, healing. Atau mungkin ada yang ke mall, just window shopping, hanya lihat-lihat, cuci mata, something like that. And some people maybe like to do something more creative, like maybe taking a photo, or maybe painting, or maybe singing, or dancing, or maybe playing music instruments. Ada juga yang lebih kreatif, yaitu misalnya yang bisa melukis, atau mungkin yang hobi fotografi, take a picture ya, take a photograph, and then sing a song, mungkin yang suka nyanyi, atau mungkin yang suka hobi dancing, menari, atau mungkin juga ada yang playing, yaitu misalnya playing gitar, memainkan gitar, piano, and so on. Well, the kinds of activities people do during the free time. Oke, itu adalah contoh-contoh aktivitas dilakukan ketika free time atau waktu free. Okay, in daily natural English conversation, we never use the word hobbies. Ya, dalam dunia percakapan di dalam bahasa Inggris, kita itu jarang ya mengatakan misalnya I have hobby. No, it's never. Jadi mereka lebih sering menggunakan kata the hobbies is all. Kata hobby itu hanya dalam textbook saja. But in the real conversation or in the real daily life, they usually say I love to, or I like to, blah blah blah. Or if I have time, I usually walk, or I usually spend my free time with blah blah blah. Nah, jadi di dalam bahasa Inggris itu, terutama dalam conversation, kita jarang sekali menggunakan saya punya hobi, I have hobby, or maybe my hobby is ya apa. I have a lot of hobby, saya punya hobi yang banyak, seperti apa? No. Jadi mereka hanya menggunakan dengan I love to, saya lebih suka, I like to, ya, saya suka. Okay, I will continue again after the of talking about this. Datang kembali. Okay, saya akan I will continue again with in a daily conversation we never share about I love hobby,
I have a hobby. I have many hobbies, or my hobby is, or I like. No, I mean my hobbies are, or like that. Versus. Jadi kata hobby, the word of hobby itu jarang digunakan. Bagaimana jika kita misalnya berkomunikasi dengan orang tentang hobi? Ya, we can say with I love to, or I like to, or maybe if I have time, I usually going to the movie in a free time, or maybe I usually spend my free time going to the cinema with my friend, with my family, something like that. Ya, saya sudah membicarakan. I will present to you several common hobbies. Ya, saya akan mempresentasikan macam-macam hobi orang, ya. Oke. Ini adalah contoh dan saya membuatnya dalam bentuk sentences. Nanti Anda kalau misalnya harus menerapkan, ya misalnya bisa berbahasa Inggris, ya Anda bisa menerapkannya. Tidak usah takut untuk takut grammarnya salah atau takut pronunciation-nya. No, we have to learn. Kita masih belajar. Jadi harus tetap keep in learning. Okay. I will give example like I like to hanging out with a friend in a cafe. I like having a good dish with my family in the restaurant. Or I wish I have time. I just watching novel. Or I just watching a movie in the movie theater. Oh ya, maaf, sorry tadi saya mengatakan ya, I have watching, ya, bukan watching novel. Kalau novel, I am reading a novel. Ya, when I have a leisure time and much money, I prefer to going abroad. Nah, ini mungkin kalau orang-orang yang banyak duit, ya, mereka menggunakan waktu free time-nya pergi ke luar negeri. They have a lot of money. I like go to swim in the swimming pool, or I like fishing with my friends. Nah, biasanya orang laki-laki kalau suka juga, ya, banyak yang suka sama teman-temannya spend the free time, ya. Or maybe I like hiking during the weekend with my friends. Nah, mungkin ada orang-orang yang suka hiking, pergi going to the mountain. And then I love to playing music instrument. Nah, mereka ada yang suka memainkan musik. Kalau misalnya maybe playing guitar, playing a drum, playing a piano, or so on. And then I used to going to the beach, going to the mountain in my leisure time. Pergi ke pantai, pergi ke gunung ketika ada free waktu, leisure time. Mungkin di masa liburan biasanya. I just stay at home having barbecue and cooking a dish with my family. Ada juga yang hanya stay at home. Mungkin kalau misalnya kita, nah ini terutama kalau kita yang di Kota Batu, ya, biasanya masyarakat Kota Batu kadang-kadang kalau misalnya free time itu hanya di rumah saja. Kenapa? Because of kadang-kadang tak males kemacetan, ya, mungkin hanya stay at home with the family having barbecue. It's so fun, ya, itu juga menarik sekali. Well, those are the example of the sentences that form the hobbies in the daily conversation. Itu semua adalah contoh-contoh kata-kata, the phrases or the sentences atau kalimat yang menyatakan tentang sebuah hobi. Jadi misalnya I like going to swim. Saya suka pergi berenang. Jadi lebih menggunakan kata I love to, menggunakan kata kerjanya. Jadi bukan dengan I have a hobby. Ya, kita mulai sekarang dengan menggunakan kata-kata bahasa Inggris yang benar. Oke? Ya. Oke, let's continue. On the other hand, if we ask someone about a hobby, what will we say? Ya,
Di lain pihak kalau misalnya kita mau tanyakan hobi seseorang, kita bagaimana? Apakah kita mengatakan, apa hobi kamu? Ya, itu mungkin kalau di dalam bahasa Indonesia. Hobi kamu apa sih? Seperti itu ya. But in English, we say, what you do during the weekend? What will you do on this Sunday? What did you do on your free time? What do you prefer on your leisure time? And maybe do you have any interesting? Ya, kalau hobi biasa people usually say yeah, it's more about interesting. What do you have any interesting? Kamu punya kesukaan nggak? Kamu suka, kesukaan itu juga sama dengan hobi ya. And then do you like sport? Nah, langsung pada kamu suka. Mungkin kalau orang laki-laki misalnya ya, mereka misalnya dalam satu percakapan, the conversation they usually say, you like pada aktivitasnya. And then what kinds of sport do you like? Nah, biasanya kalau orang laki-laki itu mungkin lebih banyak have an interesting in sport. Mereka lebih banyak hobinya bidang sport ya, di olahraga. And then, okay audience, I will give some of the example of talking about interest in conversation. Let's watching this video. And back to our regular section, Voice of the People. Today's subject is hobbies and interests. Do you know what the most popular hobbies in the US are as of now? You'll be surprised, but the top 3 most popular hobbies are cooking, reading, and having pets. Now, let's join our correspondent Lucy, who will provide us with interviews on this topic from the streets of our city. Hi, do you mind answering some questions? Sure. What do you like to do in your free time? I like reading, cooking, watching TV. I'm also a fan of indoor activities. Very interesting. I love sports, such as playing football, basketball, and tennis. I have a garden. I wish I had more time to work in it. I love gardening. I enjoy having a good meal with my family. When I have spare time, I usually play video games. I wish I had more time for shopping. I like to do something creative. I love writing stories and writing a blog. I enjoy cooking, and one of my favorite culinary interests is preparing dishes from Asian cuisine, such as sushi rolls, along with a variety of other Asian-inspired dishes. I enjoy hanging out with my friends. Whenever I have spare time, we gather at various places. I like painting. I can spend all my weekend painting something. I enjoy taking photos. Whenever I have time, I do not miss the opportunity to capture some photos. Hi, what do you like to do in your free time? I like painting in my free time. I paint once or twice a week, usually at famous places in the city or pretty spots in the suburbs. I've been painting for 3 years. I like it because it helps me concentrate and relax. I love shopping, but I don't get to do it often. When I do, I have some favorite places to go. Shopping is a way for me to relax after work. I enjoy cooking. I make something special every weekend at home.
I've been cooking for a long time, and it makes me really happy. I like playing football. I play every Thursday evening at the park in my neighborhood. I started when I was 9. Playing football helps me stay fit and healthy. I enjoy hanging out with my friends. We go to the cafe near my house once or twice a week or take a walk together. I've known my friends since college. I love swimming. I swim twice a week at the pool in the city center. I've been doing it for 5 years. Swimming makes me happy, and it's good for my health too. Can you answer the question, what do you like to do in your free time? Use the phrases, I like, I love, I enjoy. And don't forget to use verbs plus ing after these phrases. Can you provide a more detailed answer about your hobby? Try to include details about how often you do it, when and where you usually do your hobby, and why you enjoy doing it. Welcome back again. You have already listened to or watching to the video about the talking about hobbies or interesting in English. Ya, tadi kita sudah menyaksikan contoh video the conversation about hobby, tentang hobi atau ketertarikan atau kesukaan di dalam Inggris tadi. Well, I think you can figure out many of phrases that say about the hobby. Ya, mungkin Anda bisa mengetahui atau menemukan kata-kata yang berhubungan dengan hobi. And they don't say what my hobby is. Oke, tadi mereka juga di dalam conversation itu saya mempunyai hobi apa, atau I have hobby. Ya, itu adalah tadi di dalam video itu adalah sepertinya adalah satu interview dari sebuah podcast di televisi. Dia menanyakan tentang the hobby or interesting of the people of United States of America. Jadi mereka menanyakan tentang hobi-hobinya kebanyakan hobi yang populer di masyarakat di Amerika. Okay, and then we have already they have a hobby. I like going shopping. Jadi ada seorang perempuan mengatakan pergi ke shopping center, and then yang laki-laki tadi, and the man say that I like sport. Ya, mereka pergi playing football. Oke, kalau di Amerika itu jarang sekali playing football, tapi playing soccer. Jadi mungkin mereka di Amerika ada istilahnya permainan olahraga sepak bola yang tersendiri di sana itu. And then they say some people tadi ada juga yang gardening, ya, mereka pergi berkebun, menanam maybe vegetables or maybe fruits. Dan mereka suka, ibu-ibu itu atau bapak-bapak yang sudah usia lanjut biasanya mereka juga sukanya berkebun. Itu mungkin juga sama dengan di masyarakat di Indonesia. Mereka juga kalau orang yang sudah manula, mereka pergi berkebun, ya, itu lebih bermanfaat.
Tadi juga ada seorang pemuda, mereka pergi hiking, itu mungkin sama ya dengan kita juga, misalnya anak-anak mudanya pergi hiking, going to camping ya, something like that, di masa di waktu senggangnya. Okay, and now I'd like you to make something like exercise for yourself. Jadi saya ingin Anda kalau misalnya sudah menyaksikan ini, Anda bisa mempraktikannya dalam bahasa Inggris. Mungkin bisa dengan temannya, atau mungkin dengan soulmate-nya, misalnya pergi ke kafe sambil ngobrol-ngobrol pakai bahasa Inggris. That's fine, no problem. Kan kita masih belajar, nggak apa-apa. Jadi kita tidak bahasa Indonesia, tapi juga belajar menggunakan bahasa Inggris. Karena kalau misalnya di negara-negara lain seperti mungkin Singapore ya, of course karena mereka di sana menggunakan bahasa Inggris, they speaking English. Atau mungkin saat ini yang sudah dilaksanakan itu di negara Malaysia. Saya juga pernah itu melihat mereka the group of young people, teenagers, they are speaking English too. Nah, kita juga nggak masalah, nggak usah takut untuk to make a mistake ya. Misalnya salah, emangnya kalau misalnya salah ada hukuman? No, of course not. Mungkin juga pelajar, mungkin anak-anak ya, kalau misalnya yang sudah ke SMP atau SMA, ajak itu gurunya pakai bahasa Inggris. Misalnya salah, masa mau dihukum sama pak gurunya? Coba kalau misalnya dihukum, mana saya datangi dia. No, itu bukan satu pembelajaran. Di pembelajaran kita nggak masalah. Misalnya Anda di Bali kan banyak sekali turis. Oh ya, sekarang itu di Kota Batu banyak loh turis-turis asing yang berdatangan. Jadi kita misalnya nanti ketemu, jangan hanya say hello mister, terus udah gitu aja. Jadi melalui program Ruang Kelas ini kita belajar untuk speaking English. Jadi misalnya nanti ini ketemu sama Mister, hi Mister, hi, how are you doing? Misalnya dia sudah menjawab, hi, well, very well. Misalnya kita tanya, where do you come from? Oh, I come from Australia. Oh, kemudian berapa lama kamu how long have you been stay in Batu? Nah, kemudian mengatakan, yeah, I have already 1 month in Batu. What do you think about Batu? Ya, kan sekarang itu kita misalnya masih minim vocabulary-nya, it doesn't matter, tidak masalah. Sekarang kan ada Google ya, sekarang kan ada AI di sana, kemudian kita merangkaikannya. Tidak apa-apa kita menggunakan kecanggihan teknologi untuk misalnya berbahasa Inggris. Kemudian misalnya dia, what do you think about Batu City? Batu City is blah 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 blah. Batu City is very good and then clean, or maybe the people is very friendly, ramah tamah. Oh yeah, that is Batu. Kita harus bangga dalam bahasa Inggris. Kita jangan kalah ya dengan orang-orang yang ada seperti kota di Bali ya, anak-anak kecil itu sudah bisa menggunakan, bahkan bukan hanya bahasa Inggris saja. They are master maybe about 3 languages. Karena apa? Karena welcome back again in the topic about tadi adalah sekedar intermezzo. Jadi saya memberikan semangat kepada para audiens ya untuk belajar berbahasa Inggris. Jadi kembali pada topik tentang hobi, kita bisa menyebutkannya. Mungkin biasanya seperti tadi saya sudah memberikan contoh-contoh ya, what will you do Sunday itu jika kita menanyakan kepada dalam bahasa Inggris apa hobinya, seperti itu. And then we answer that I love going to the cinema.
Ya, mungkin pergi ke theater, cinema theater to watching a film. And then maybe for children maybe they going to swimming pool. Ya, biasanya anak-anak kecil itu juga ada kan klub-klub yang sport club ya, klub tenis, klub olahraga seperti itu. Okay. Well, in this lesson, I have told about the topic of the hobby or interest in English, and then I have give you some example of speaking English. Okay, I will back again after the commercial break. Okay, after give you the talking about hobby or interest, what you get it? Yeah, maybe you can get it that many people do type hobbies. Di dalam pelajaran ini yang sudah saya sebut, apa yang dilakukan oleh seseorang dengan kesukaan itu bisa Okay. Well, or making a summary about lesson today, talking about hobby, we can conclude that people usually do their interesting based on their interest. Jadi kita bisa kita simpulkan bahwa orang melakukan suatu pekerjaan, ada suatu aktivitas yang berhubungan dengan kesukaan, itu adalah juga hobi. Mereka juga bisa melakukan free time, ya, melakukan suatu to do something daily activity during the free time. Jadi biasanya orang melakukan hobi, mungkin sport, mungkin ada yang berhubungan dengan seni, atau mungkin juga just relaxing time, leisure time, hanya healing, something like that, ya. Yeah. And maybe I give you about sedikit tentang, mungkin hari ini saya akan berikan satu catatan tentang pembelajaran grammar. Want to share about your activities in English conversation, you can say that, like I have already said, I enjoy watching the film, I love cooking Korean dish maybe, or I adore playing guitar. Jadi verb of preference diikuti dengan gerund. Gerund yang biasa dikata enjoy, like, itu adalah kata-kata gerund diikuti dengan verb. Belajar sedikit. Mungkin tambahan aja, walaupun nanti misalnya Anda belajar bahasa Inggris tidak menggunakan yang benar-benar grammar, tapi paling tidak kalau sudah bisa, why not, ya? Oke. If we asking someone how, we can say that we also say that is your what you are into. Ya, itu komunikasi di negara
into. Kalau kita seldom used in, especially in Indonesia country. Popular, what do you do for fun? What do you sambil mengana, kamu apa sih yang kamu lakukan untuk fun, apa ya, untuk relax gitu ya, untuk having fun gitu, having fun. What do you do for fun? Ya, untuk bersenang-senang, kamu lakukan untuk bersenang. You do for fun. Biasanya kan untuk anak-anak muda. Misalnya dalam grup teenagers, anak-anak muda biasanya akan kata gitu. What do you do for fun? Kita juga bisa menggunakannya. What do you do for fun? Ya, kita kan sudah dari cara how to speaking is, ya, say more polite, I think. Jadi lebih sama orang, atau mungkin juga you do during time, itu juga sama bagus. Bukan many vocabulary, new vocabulary, and then the new phrase. Jadi mungkin Anda sudah bisa menemukan the new kata-kata baru di dalam. Mungkin kalau ya itu bukan sesuatu yang baru bagi Anda, kan kita sudah belajar bahasa Inggris mulai dari, kalau sekarang itu anak from sudah, lagi kalau misalnya anak SMA mungkin sudah biasa dengan kata-kata watching movies, going to the beach, traveling to somewhere, anything. I just say keep learning English. Maybe you can do it by learning English by yourself. Ya. Dan satu ide bagi Anda yang misalnya udah ini kok kayaknya lagi free, belajar bahasa Inggris ya, internet ya banyak sekali ya. Cara learn English not from text, mungkin kita pelajaran bahasa Inggris bukan hanya di pelajaran di sekolah saja, tetapi sekarang by surfing your internet, browsing or something like that. Okay, if you have any question or if you for this program don't have me, Mrs. Nana Paramasari, MRSNANAPARAMASARIRA. Jadi mungkin misalnya ada ide atau